I'd like to introduce the moderator for the panel, Alejandro Landa. Alejandro is a partner at Holland & Knight's Mexico City office, where he leads its banking and finance practice. His practice focuses in corporate finance, energy finance, capital markets, structured finance, complex mergers and acquisitions. A lot of big words for a guy from Laredo, so bear with me here. Mergers and acquisitions, financial restructuring, project finance, energy and real estate matters. He has a wide range of experience in representing Mexican and foreign companies in financial institutions and in all matters related to financial transactions, including domestic and cross-border. Alejandro also serves on the ESG group at Holland & Knight. Thank you very much. Today we have a great panel. I mean, we have the academia, consultants, and the most important, the money, the bankers. So since this is basically a binational event, we're going to be switching to English and Spanish. Let me introduce you our panel. First, we have Dr. Juan Carlos Pelaustegoitia. I hope that was correct. Él es licenciado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctorado en Economía por la Universidad de Essex. Fue catedrático en el ITAM de 1985 a 1991. Además del ITAM, ha sido profesor en Queen's Mary College de la Universidad de Londres, Dartmouth College y la Escuela Goldman de Política Pública de la Universidad de California en Berkeley. En el sector público se desempeñó como director general para análisis económico de la Unidad de Análisis Económico y Social de la Secretaría de Desarrollo Social, muchas palabras, SEDESOL, así como jefe de la Unidad de Análisis Económico y Social y subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es el director del Centro de Energía y Recursos Naturales del ITAM. También tenemos a Javier Bernal Stoppen. Él es el jefe de operaciones bursátiles y ventas institucionales en Monex, grupo financiero. Tiene 37 años de experiencia en operaciones bursátiles en los mercados de México, en el espacio de renta fija, crédito y divisas, siendo líder de los principales despachos locales para instituciones globales. Y Javier es consejero del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, así que nos va a poder dar un punto de vista muy, muy interesante. We have Nikit Daria. He's part of Goldman Sachs Project Infrastructure and Principal Finance Group. He has over 5 years of experience executing decarbonization and infrastructure project financings across North America and Latin America. He joined Goldman Sachs in 2019, and since then he has focused on structuring, principaling, and distributing bespoke transactions across the capital structure. And we also have Jessie McDowell, focuses on origination of investment and infrastructure and clean growth across North America in her role at UK Export Finance. She has worked as the CFO and director of an industrial manufacturing firm, as well as the co-founder of CFO of a quantitative hedge fund. I spoke with her before the panel, and she has great things to talk about today. So probably let's start with Juan Carlos. You brought us a presentation, right? Please go ahead. Thank you very much for the invitation, Calixto, Jesse, and the NatBank. I normally would do this in English, but I only have 5 minutes, and then 5 minutes to say everything I want to say in English is going to be very difficult, so I'm going to switch to Spanish, if I may. Bien, hablar de, pido que lo cambien, voy a hablarles de los trends, de las tendencias, nada más en cuestiones climáticas. ESG es una etiqueta muy, muy complicada. Solo la E, environment, implica muchísimas cuestiones que tienen una gran dificultad. ¿Podemos poner la anterior, por favor?
voy a hablarles nada más de la parte de emisiones, la I de emissions, no de environment. Pero muchas de las cosas que diga se aplican perfectamente para otras cuestiones de medio ambiente. Les voy a decir qué es lo que se está haciendo ahora en el sector financiero, cuáles son las acciones que están tomando los agentes en el sector financiero muy importantes, cómo se podrían mejorar y al final voy a dar algunas conclusiones. Todo eso en 5 minutos. Entonces, la siguiente, por favor. Como les decía, solo voy a hablar de los problemas de cambio climático, es donde más se han avanzado, bueno, probablemente en cuestiones de agua también se tenga mucho, pero es donde además es que es un problema global, se tiene un gran avance en términos de métodos y de herramientas. Lo que voy a decir para México es aplicable prácticamente para menor o menor grado, por supuesto, pero las cosas que voy a decir son genéricas, con ejemplos de México y la parte general se aplica pues, por supuesto, a cualquier otro país. México requiere alrededor entre 10,000 y 14,000 millones de dólares anuales para cumplir para cumplir las metas de México de mitigación y adaptación que serían congruentes con las metas de París, del Acuerdo de París, ¿sí? Para cumplir con las NDCs de México, las National Determined Contributions, el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, estimó que harían falta del orden de 4,500 millones de dólares anuales. Pero como sabemos, las NDCs de México no son muy ambiciosas y no, si todos los países hicieran lo que México dice que va a hacer, el incremento en la temperatura al 2050 sería de más de 3 grados y como saben la meta es de 1,5 grados. Entonces las metas de México no son muy ambiciosas y por eso el número del INEC es bastante más bajo que lo que tengo yo ahí. Por supuesto que les voy a dejar la presentación entre los 10 y 14. Una parte corresponde a mitigación y otra parte, la más importante en términos de dinero, de montos, y una parte a adaptación. Desde luego que las medidas, y después voy a ser un poco crítico con la política climática de mi país, reconociendo que es bien complicado, y no solo con este gobierno en particular, sino que ha sido muy complicado en general para cualquier país. Si ustedes ven, la Inflation Reduction Act tiene medidas muy importantes, pero prácticamente no tiene, bueno, sí, prácticamente no tiene nada absolutamente en una dimensión fundamental, que es en la de ponerle precio a las emisiones de carbono. La economía política de eso es increíblemente complicada, se reconoce, pero también tenemos que reconocer que el cambio climático es un problema de la mayor magnitud, el más importante que afecta a la humanidad, y que tendríamos que buscar la manera de empezar de manera coordinada a trabajar en esa dirección, en ponerle precios a las emisiones de carbono como países. En Estados Unidos, desde luego, hay esfuerzos estatales, regionales, que todos ustedes seguramente conocen. Bien, el menú ¿qué hace el sector financiero al respecto? Bueno, el menú, podemos pasar a la siguiente, por favor. El menú de opciones, de oportunidades y de herramientas del sector financiero es increíble. Puse ahí una lista de las oportunidades o de las acciones que habría que tomar en cada uno de los sectores donde se tendrían que mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente, esto como decía, se los voy a dejar. Y en términos de desarrollo de instrumentos, el sector financiero ha sido súper creativo, tanto en deuda como en capital, como en blended finance. Hay una gran cantidad, la siguiente, por favor, una gran cantidad de instrumentos que se han desarrollado para financiar todo lo que veíamos en la lámina anterior a la anterior, ¿no? O sea, en términos de eficiencia energética, de todo lo que tenga que ver con mitigación. La siguiente, por favor. La pregunta es, como economista, yo soy economista, como bien dijo quien me presentó, y los economistas siempre nos preguntamos si los mercados van a funcionar o no. Como la primera pregunta para todo es, bueno, tenemos un problema, ¿tenemos que intervenir o no tenemos que intervenir como gobierno? ¿Sí? O como autoridades, como reguladores. Y normalmente
sí, a pesar de que suena increíble, 14,000 millones de dólares, ¿sí? Si no hubiera fallas de mercado, probablemente los mercados financieros encontrarían la manera de, con nuevos instrumentos, de asignar los recursos que hacen falta. Pero resulta que el problema del cambio climático está lleno de fallas de mercado. Brutales fallas de mercado, ¿no? La primera más conocida es la que tiene que ver con las externalidades, ¿no? Los quienes consumen un combustible fósil o llevan a cabo una actividad de producción o consumo que implique consumir un combustible fósil, están pasando parte de sus costos, ¿sí? De los costos que implica consumir o producir al resto de la humanidad, y no solo de la presente, sino de la futura, porque el problema del cambio climático es un problema de acervo, de stock, y no de flujo, de flow, ¿sí? Entonces, ese es un problema gigantesco, y a ese la manera de entrarle es con el precio de las emisiones. Segundo problema, y es el que los economistas habían centrado su atención durante mucho tiempo, pero no es el único. Y eso es importante reconocerlo. Otro problema es el de la asimetría de información. Cuando una empresa que tiene emisiones importantes va a pedir un crédito, pues no dice que tiene emisiones importantes, o no decía hasta hace poco que empezaron a preguntarse, ¿no? Entonces hay un problema de asimetría de información que también lleva a fallas importantes. Y hay otro muy relevante, que es el de la desventaja de quien mueve primero. Normalmente uno pensaría que el ser el primero en adoptar una tecnología le da ventaja en el mercado. Esto puede parecer, esto es cierto en ciertas ocasiones o en algunas ocasiones, pero en muchas ocasiones no es cierto, ¿sí? Se tienen, para que sea rentable una tecnología, se tiene que tener ciertas redes, ¿no? Si me estaban contando el caso de una compañía que compró un avión ruso y que no tenían ni mecánicos, ni partes, ni nada para poder repararlo, ¿no? Entonces, mientras no haya redes, mientras no haya las escalas necesarias, el mover primero puede ser una gran desventaja, y eso desincentiva la inversión en, tecnologías innovadoras que tengan que ver con la reducción de... Y además, en el caso del cambio climático, no solo es de una red, ¿sí? Sino es la coordinación de redes. Si no hay electrolineras, ¿sí? Que tiene que ver con energía, no va a haber transporte privado y público basado en electricidad. Entonces, la coordinación, si de por sí las redes, sabemos que el problema de redes es difícil de resolver, requiere de regulaciones, requiere de incentivos, una serie de cosas. Ahora, la coordinación entre redes es todavía más complicada, ¿sí? Entonces, todo eso está presente en el universo del cambio climático. Luego hay otros problemas, el de los cobeneficios, ¿no? Los cobeneficios, si alguien reduce sus emisiones, no está beneficiándose por la mejora en la salud que está implicando, y entonces eso va a implicar una menor inversión de la que sería socialmente deseable. Entonces, todas estas son fallas de los mercados que implican una menor inversión en lo que queremos, que es mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué se está haciendo al respecto? La siguiente, por favor. Bueno, hay una gran variedad de instrumentos que ha desarrollado el sector financiero, tanto el público como el privado, ¿sí? Aquí, así como dije antes que en la parte de política climática no estaba muy contento, yo creo que en la parte de Hacienda y en la parte de Banco de México han llevado a cabo una labor realmente ejemplar en términos del desarrollo de instrumentos. Para el problema de las externalidades, bueno, hay muchas empresas que ya tienen un precio sombra. ¿Qué es esto del precio sombra? Bueno, pues es un precio que les hace al interior de la empresa eh, eh, llevar las acciones de producción de la empresa hacia las metas de 2050, ¿sí? Entonces, si ellos ponen al interior que les está costando emitir y va cambiando ese precio de tal manera que al 2050 lleguen con emisiones netas de cero, que es la meta de los acuerdos de París, ese precio sombra se está usando ya en muchísimas, bueno, menos de las necesarias, desde luego, pero ya en muchísimas empresas. También se está estudiando ya, o se está usando el análisis de escenarios. Una cuestión fundamental en el sector financiero es el evaluar los riesgos, conocer
y evaluar los riesgos. Pero resulta que en las cuestiones climáticas, los métodos que normalmente se usan para estudiar los riesgos no son muy útiles, porque normalmente se estudian los riesgos en base a lo que ha pasado en el pasado. ¿Sí? Pero el riesgo climático representa un problema tan diferente a lo que conocemos y lo que conocíamos hasta ahora. Hay muchas incertidumbres, hay muchas cuestiones que sabemos que no necesariamente son lineales, pero no sabemos cuál es el umbral donde esa falta de linealidad se cumplirá. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es describir escenarios plausibles. No se les asigna probabilidad por lo mismo, no lo sabemos, además pero que nos ayudan a entender qué es lo que podría, o que ayudan a las empresas a entender qué es lo que podría pasar si ese escenario se materializara. Y entonces así es como se crean estrategias para gestionar mejor los riesgos y, en su caso, aprovechar las oportunidades. Y el análisis de escenarios se usa también para hacer los famosos análisis de estrés de las instituciones financieras. Con respecto a las asimetrías de información, pues hay muchísimas cuestiones. No sabemos qué tan limpia es, qué tan verde es una acción, la empresa que nos está pidiendo un préstamo, etcétera. Pues están los famosos ratings, ¿no? El ranqueo. No quiere decir que sean buenos, pero está también todo el esfuerzo de disclosure, de divulgación de información. Presido en México el TSF, el Task Force for Climate Related Financial Disclosure, que es un esfuerzo para que las empresas financieras y no financieras divulguen cuál es su riesgo climático, para que los inversionistas puedan tomar bueno, los inversionistas y los propios dueños, accionistas de las empresas puedan tomar mejores decisiones. Hay muchas cosas que han venido haciendo el Banco de México y Hacienda. Son miembros del Network for Greening the Financial System, una asociación de bancos centrales que se dieron cuenta que el cambio climático puede tener un impacto desestabilizador del sistema financiero, ¿no? Entonces, siendo el objetivo único del Banco de México la estabilidad, el sistema financiero, pues está preocupado también por el cambio climático. Y se creó la International Sustainability Standards Board, que dio a conocer 2 estándares de medio ambiente para que las empresas, así como hay reglas para reportar los estados de resultados, ahora también haya reglas para reportar riesgo climático. ¿Sí? Y en general eso se va a extender para otras dimensiones de ambiente y de ESG. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas cosas que se están haciendo, las famosas taxonomías, que es verde, ¿sí? Hay un esfuerzo muy importante en México, y cuestiones regulatorias, ¿no? Hay muy importante lo que se ha hecho con la CONSAR y las AFORES. Con respecto a la desventaja de mover primero, bueno, ustedes en Estados Unidos conocen la Inflation Reduction Act. Prácticamente a lo que se refiere en la parte climática es a esto: grants and subsidies, ¿no? Transferencias y subsidios para apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías, para apoyar la infraestructura y coordinar a redes. Entonces son acciones muy importantes que se están llevando a cabo. La siguiente, por favor. Pero se puede hacer más. Desde luego, una parte, yo creo que ya me llevé más de 5 minutos, una parte muy importante es hacer mejor lo que ya se está haciendo, ¿no? Sí se está haciendo, ya hablé del análisis de escenarios, pero se puede mejorar mucho. El Banco de México, junto con el TCFD, están convocando a un ejercicio piloto donde vamos a traer a llevar a la Ciudad de México lo mejor del mundo para que las empresas practiquen y aprendan a hacer análisis de escenario. Hay muchos problemas de datos, ¿sí? Sobre todo en la forma en que las empresas financieras los necesitan para que puedan tomar mejor sus decisiones. En términos de taxonomías, sí se están haciendo, pero creo que es un batidillo, mientras así como el PIB no es
solito, no es un indicador del desarrollo de un país, necesitamos varias cosas. El querer en una taxonomía meter ESG es una receta para no hacer absolutamente nada. El tener demasiados objetivos en un indicador es absolutamente contraproducente. Bueno, en términos de inversión pública, lo de la infraestructura, importantísimo, líneas de transmisión en México y otro tipo de cosas, todo lo que detonará la electromovilidad, etcétera. Y quiero finalizar con lo que creo que es fundamental, y mientras no tengamos en México eso, no vamos a avanzar en la medida en que tendría que avanzar un país como México, que es en tener certeza regulatoria en la parte de política climática. ¿Sí? Mientras no tengamos eso, nuestros amigos financieros van a poder sacar los mejores instrumentos y hacer maravillas. Eso tiene un límite. ¿Sí? Si no sabemos a qué nos vamos a tener en los próximos 20, 30 años en términos de política climática, muy poco vamos a avanzar. Y tengo estudios que nos dicen qué caro es esperarse. O sea, si nos esperamos al 2030, nos esperamos al 2028, ¿sí? Y ahí es cuando queremos empezar, nos va a salir increíblemente más caro. El shadow price, el precio sombra de carbono para México para cumplir con los objetivos del 2020, si empezáramos ya, ¿sí? Llegaría en 2050 alrededor de $200. Si empezamos en 2030, llegaría a 780. O sea, no es que se vaya a dar eso, es una idea de qué señal tendríamos que mandar para cumplir con lo que se espera en París. De ese tamaño está. ¿Okay? Entonces, tenemos que movernos en esa dirección, coordinar políticas, ¿sí? Si no hacemos algo en energía, lean el libro que les dieron, ¿sí? De las 5 cosas que hay, 3 tienen que ver con el sector eléctrico. Si no hacemos algo en el sector eléctrico en términos de descarbonizarlo, ya, no vamos a llegar. ¿Sí? Y apoyo a la innovación. Somos un país pobre y tenemos muchísimas otras prioridades, ¿no? Probablemente el apoyo a la innovación podamos gorrearlo, free ride, dado que tenemos problemas seriosísimos en educación, en salud, en seguridad, en lo que ustedes me digan, pero algo más de lo que estamos haciendo podríamos hacer. Muy bien, entonces, resumiendo, conclusiones, la siguiente, por favor. México va a necesitar entre 10 y 14 mil millones de dólares anuales para cumplir con sus metas de adaptación y mitigación. ¿Estarán esos recursos disponibles? ¿Estarán ahí? Pues hay una gran creatividad en el sector, gente capaz, se han desarrollado instrumentos, hay muchas cosas favorables, pero esos son mercados, todos los que tienen que ver con cambio climático, increíblemente propensos a fallar, por lo cual hace falta regulación inteligente e intervención del gobierno inteligente. ¿Sí? Los huecos más importantes, como les dije, están en la certidumbre regulatoria, en la coordinación de políticas y en apoyar la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, con este pequeño resumen, creo que tenemos ya los fundamentos para continuar con nuestra plática e ir evolucionando. Javier, ahorita a ver si nos puedes platicar un poco la visión, ¿no? Como obviamente financiero, pero también como consejero. O sea, ¿cuáles son los principales retos del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes mirando al futuro para escalar la movilización de capital en proyectos ESG? Si nos puedes platicar un poquito tu visión, qué estás viendo, retos. Gracias. Bueno, thank you very much to NatBank, Calixto, Mateos, John, Jesse, the entire team. It's an honor to be part of this 26th Border International Forum. I am a trader. I have been trading for 36 years non-stop in the Mexican local market.
One of my passions, besides year-on-year complying with the budget, has been to work in the afternoons to develop the local market. In this case, it's very important for us to participate in this event. Probably NatBank is one of the first, or maybe the first green bank in the world. So for us, it's an honor to bring the story of the Green Finance Council in Mexico, what we have done up to now, what is the importance, the relevance of this Green Advisory Board that I'm representing. I'm a general counselor. And basically the story goes 5-6 years ago, where we asked ourselves in the financial system, how would we going to embrace the ESG factors? Watching what was going on in Europe, where all this label bond market was developing, we started to analyze how could we develop the local market. Nobody knew exactly what were the ESG factors back then. And we decided to move on and integrate this Green Finance Council. I have a couple of slides that might help us to give you some visibility of how we conform this council. This council, if you want to go to the next slide, next. The council today has mobilized around $19 billion in terms of the label bond market. Up to today, we are 90 top executives of the financial system that we have in a voluntary way added to this think tank. We represent more than 300 financial institutions that detent a little bit more than 25% of the assets under management in terms of GDP. There's two important goals, main central goals of this Green Advisory Council. The first one is to mobilize capital in pro of ESG infrastructure investments. And the second one is to help the local institutions to embrace the ESG factors by adopting the best guidelines and framework based in international standards in order to report the risks and opportunities. So those are the main two reasons why we created this Green Finance Advisory Board. Next, please. One image speaks for itself. I could speak here for hours, but this platform, the council, took us about more than 1 year. We started in a scratch of paper to design this platform. This platform today is one of the most iconic references as an example in a country that wants to move forward, greening the financial system. We created this platform with 3 important items. First, we have the lead of the institutional investor community, which leads the Green Finance Council. We also have not only the pension industry there, the insurance companies and the mutual funds, the investor institutional side, but we also have the structuring participants of the market, commercial banks, private structurers, and more important, we have as a third item, the associations that own all the ESG infrastructure. So the idea of this SOL table is that we sit the institutional savings system, the bankers to structure the deals, and the owners of this infrastructure that need the capital. This was very helpful in terms of having one sole agenda, one sole dialogue among all the participants. And obviously this has been reinforced by the alliances that we have made with all the first level ESG organizations worldwide. Specifically, we have worked very closely with the entities in Europe, which lead the green finance market and the label market. As Juan Carlos just mentioned, all the taxonomy has been over there in Europe has been our reference. And up to today, this council
is one of the most important tools to mobilizing capital. Next. This council is funded by the Mexican Stock Exchange, the Derivative Exchange, the Mexican Banking Association, the Pension Association, the Dealers Association, and basically all these different associations have permitted to have this think tank. The UK has been a very important supporter of this initiative through their program, the UK Pact. We have gone 5 times to Europe to meet and import all the standards that and the new trends that are going over there in terms of green finance. Next. The council has up to now developed this green bond market as well as the social bond market and the sustainable bonds. It took us some time to explain the local financial system, what was the label bond market, what was the concept of segregating the funds, and the concept of annual reporting based on international standards. This market has grown in a very significant way in the last years. Up to today, we have more than 37 issuers after these 3 to 4 years. More than 90 issuances in the market. We have also created other labels like the social, where we have COVID bonds, gender bonds, financial inclusion bonds, SDG bonds, lately by the Mexican Treasury Secretaría de Hacienda. We now have rates, and we start to see some green and sustainable credits in the market. As well as green mortgages, but there's still a lot to do in terms of product development. The council has done 4 public declarations led by institutional investors. These public statements have been a tool to send signals from the institutional investor community in terms of pro-investment ESG, pro-reporting, pro-adopting international standards, and the last the public declaration was not made by the institutional investors, but was made by the banks in Mexico, by the Banking Association. This bank association sent a signal that they are committed to identify, manage, hedge, and promote all the possible risk and opportunities that are for the banks in Mexico. Next. We have 4 working groups. I'm not going to go into the details of these 4 working groups, but the first one is dedicated to help the institutions to adopt these international standards. The group number 2 is dedicated to the public policy dialogue with the government. The group 3 is centered in the educational aspect. And the 4th group, which probably is the most important group in the council, is where we identify all the projects that have ESG impact, and we promote how we can better structure those and put them for the banks and the development and commercial banks. Next. This is just a graph that tells you more or less, gives you some visibility of how the label bond market has grown in Mexico. In 2021, we had a very important scale up of the market. In 2020, 7% of the bonds in Mexico were label bonds. In 2021, we scale up to 25%. And this year, we might have more than 30% of the bonds placed in the Mexican local market now are label bonds. During 2021, we have $7 billion issued in the different labels. And up to now, up to the summer, we have already $5.1 billion of label bonds in Mexico. We have not only focused on developing the label bonds in the local market, but we have also focused our efforts
to develop sustainable indexes by both of the Mexican stock exchanges. The ESG S&P and Mexican Stock Exchange index, the FTSE for Good of Viva, which is the second stock exchange, and some other indexes in the market that add to the new generation of ESG funds. We now have mutual funds in Mexico that have started to integrate the ESG factors into their investment process. And this has also led to some ETFs that has this orientation of ESG, and a couple of structured products already have been launched in the market by some institutions. Next, please. During 2021, as I mentioned, $7.7 billion. The average deal size has been around $190 million. We have 41 issuances, more than 22 issuers. The average term of the transactions has been for 6 years, and the market has been growing close to 3 times the previous year. We can mention that the corporations are leading the issuance in the last years. As you know, the labor bond market typically starts and develops by the issuing of the development banks, but now we see much more activity in the corporate side, as well as other government entities. Next. During 2022, we had the first quasi-sovereign parastatal bond of CFE, the energy company. We have the first sovereign bond, ESG, in pesos, linked to the SDGs of the UN. We have the first social bond issued by FIRA, which noted this financial inclusion purpose. And we had the first sustainable bond for a company called Mega as well, which was a huge transaction. Next. Just to share with you where all this money is going. The use of resources has been mainly focused in the energy savings and efficiency sector, solar energy, efficient use of water, wind power, sustainable transport, access to basic services, basic infrastructure, sustainable agriculture, contamination control, wastewater treatment, wastewater management, employment, and adaptation to climate change. This has been the main areas where all this money is being deployed. And obviously, we still have many other sectors for the future years in order to continue to deploy this money. Next, please. Something that was very important in the use of resources during the current year is the issuances of these SDG bonds by the Secretaría de Hacienda, where they attached for some expenses and they vinculate these expenses after a process of analysis and segregation of these expenses to these around 10 or 11 objectives of the UN. So these couple of issuances by the government have been really important in the last year. Coming back to the question, and with this I will end up my presentation. Is I think that the 3 main challenges that the Green Council has today. The first one is all activity, or the main activity of the financial of the ESG infrastructure, has been carried and led by the development banks. We need to involve the commercial banks. If there is no financing muscle on the commercial banks, we cannot expand and get up and be able to set up the enormous quantities of billions of dollars. Juan Carlos just showed us some numbers. There's some numbers that go around $50 billion to $100 billion in order for Mexico to comply and be able to finance this transition. So we need to make the banks understand this ESG infrastructure, which is not easy to price. It's not easy to
finance. It's not easy to fund. So that's one of our main objectives. The second objective is, besides these plain vanilla label bonds, we need to develop much more sophisticated instruments to be able to finance each of the steps of all these projects. Up to now, these plain vanilla bonds have been a great tool, but we cannot stop there. We need rates, we need private equity, we need many other formats in order to attend and give support to this process of financing. And the third one is, up to now, all this infrastructure and this capital mobilization has been mainly led by the pension local industry. Some insurance, some mutual funds, but we need to develop collective investment and retail products, saving products, in order to socialize the access to invest in all this process of the transition. We need massive instruments in order to get much more muscle besides the pension, where yes, we can rely, but it has a limited size, although it has grown very importantly in the last 10 years, and it's a very important part of the market stability and development in Mexico. We still need to socialize this access and investments in the market. So this is basically the story about the Green Finance Council, and I thank you very much for your attention, and I'm ready for any questions. Thank you very much, Javier. So, Nikki, could you share with us, any thoughts that you may have, you and Goldman? Me to go up there, or Whatever fits for you. this is fine. I think, no, it's a great segue. So thanks everyone, and it's a pleasure to be here. It's actually my first time in San Antonio, so it's been a good time. I don't have a presentation, so I'll make it quick. I think it's a good segue because I think when you think about infrastructure development specifically, generally 60 to 80% of your funds needed are going to come from financing, and they're going to come from debt. So when you think about the massive amount of funding needed to develop the next generation of ESG and decarbonize the economy, it was $50 to $100 billion in Mexico. More globally, 80% of that, call it $80 billion, is going to have to come from financing on any project from $100 million to over $1 billion, right? That means banks, that means pension funds, that means credit funds. And I think where we spend a lot of our time day in, day out is trying to unlock debt financing, particularly for ESG projects. I think equity exists. There are a lot of people out there that are willing to make juicy returns on infrastructure. And we've figured it out on solar, on onshore wind. But when we think about the next generation of ESG, when we think about sustainable aviation fuel, when we think about nature-based decarbonization projects, when we think about something beyond the past 10, 15 years of tax equity, we need to figure out how to unlock the multi-billion-dollar pocket of commercial banks and institutional investors and get them comfortable with the types of risks that are needed and with the types of risks that are natural in the next 10 to 15 to 20 years of infrastructure. So that's what we spend our day-to-day on. And it really boils down to, I think from our perspective, bankability. When we think about bankability, we think about legal frameworks, we think about price risk, and we think about just general stability. And we think about infrastructure development in LATAM, in North America, the major projects and the major initiatives that have really taken off, be it Colombia's 4G program, be it power generation in the Northeast of the US, the things that really sail through credit committees, which is a lot of times our biggest hurdle, are stability and stable cash flows, right? So legal stability and having a framework to have efficient permitting, having the right government entities and the right power vested in the right areas to people who are really familiar with the products and able to mitigate delays.
and then figuring out smart ways to provide stable cash flows has been extremely critical. So that's what we've been focused on. I think it's a fascinating space to be, but I also definitely want to keep some time for questions. So Thanks a lot. So we saved the best for last. So Jesse, could you share with us what the UK Export Finance has to offer, along with your thoughts, please? Sure, great. Thanks, everyone, and thanks for your patience right before lunch. So I'm Jessie McDougall. I'm the head of export finance for an arm of the British government that's called UK Export Finance. And what we do is we finance projects internationally which have minimal UK content in them. So we have been operational for 103 years, and we have financed transactions in over 200 countries. And we can finance in 60 plus currencies. So we have actually financed in Mexican pesos. So we work all across sectors. We can work with both public or private borrowers. And the borrowers can include governments, they can include corporates, and of course, project finance with partners like Nikit at Goldman Sachs. So we have significant market appetite for both the US and Mexico, which is in my geographic coverage area for origination. Over $5 billion we could put to work in Mexico and even more in the United States. And we love the idea of a cross-border project, like the types of deals we've discussed with NADBank. And NADBank's remit, thank you very much for the invite to join today at NADBank. We love NADBank's remit and the description of, the constraints around their investments. They're very, very aligned to ours. And we could see being a great collaborator and partner with NADBank on future transactions. Just to give a couple of case studies, highlights of the types of deals we have done. We quite recently announced a US $2.3 billion high-speed rail financing. We have worked on a $290 million solar farm, over 700 million US we put to work in offshore wind. Our average transaction size is 80 million US dollars, but obviously we can go a lot larger and sometimes smaller, depending on who the counterparties are. We do have to have that small percentage of UK content in all of our transactions, but we have teams of people who can help you procure competitively that content, working for you for free to do that. In Mexico specifically, we financed the Metrobus purchase of a fleet of low emissions buses with 60 million US dollars of UCAF money. And so effectively, all sectors are of interest to us, excluding fossil fuels, similarly to NADBank's remit. But I would encourage borrowers to reach out to us on a range of potential projects, including and not limited to water projects, mass transportation, satellites, airport upgrades, including scanning and technology infrastructure. We have significant airport experience. Low emissions border freight systems. This is something we've discussed with NADBank and would love to be involved in. Grid and transmission upgrades. The whole world is going to need those, and we can be a part of those solutions. Of course, renewable power, industrial parks, port decarbonization, and the list goes on, but I'll let us break for lunch. So do reach out to us if you have projects that you think are of interest. And thanks, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thanks to NADBank.